Hello everyone, welcome you all. Me Tridip and I am back with a new video. So as you all know that Janmastami is coming, and for this festival I am going to make little Krishna. This is a paper craft and it's very easy. You can make it anytime. So without talking more, let's start. At first আমি little Krishna টাকে draw করে নিচ্ছি। তো আমার কাটিংগুলো হয়ে গেছে, এবার এগুলোকে সেট করব। সেটিংয়ের আগে এখানে একটা বেস লাগবে। সো অ্যাট ফার্স্ট বেসটাকে কেটে নিই। সো বেস রেডি। তো চলো এবার কৃষ্ণটাকে সেটিং করা যাক। So now it's time for decoration. সব কাটিংগুলো আমার রেডি। এবার এগুলোকে ফোল্ড করে এখানে বসাবো। সো কিছুটা সাহায্য হলো। এবার লিটল কৃষ্ণার হেয়ার স্টাইল। আর হেয়ার স্টাইলের জন্য আমি ইউজ করব উল। তো দ্য সিম্পলিয়েস্ট প্রসেস টু মেক হেয়ার ইজ, প্রথমে আমাদের মাপ মতো উলটা কেটে নিলাম। এবার যে কোনো সরু জিনিস দিয়ে উলটার মাথাটাকে একটু খুলে দেবো। তারপরে দুটো মাথা বেরিয়ে আলাদা হয়ে গেল। এবার এটাকে জাস্ট এরকম করে অনেক কটা বানাতে হবে, বানিয়ে হেয়ারে লাগাতে হবে। এই যে আমার বাঞ্চ রেডি। মালা পরানোর জন্য আমি ইউজ করছি থার্মোকল বলস। তো আমার লিটল কৃষ্ণার সারা যতটা হয়েছে, এবার এটাকে একটু পরে সেটিং করব। আগে এইটাকে একটু ডেকোরেট করে নিই।
So finally my work is completed. How is it? Definitely comment below. And if you like this craft, then hit the like button. And if you don't subscribe this channel, then please do subscribe. I shall meet you in my next video. Thanks for watching.